Namaste friends, Guruji this side from Trading Emotion channel. Welcome to you all for my intraday trade setup on 22nd March 2023. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മൈ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പ് 22 മാർച്ച് 2023. What we discussed yesterday and what happened in the market, live market about Nifty 50. This is Nifty 50 future chart and this is a MP market profile. So market profile is a unique chart, and if you learn this market profile, it's give you more information on the live market, where you have to enter, where you have to exit. It will provide only information. You have to learn market profile, then you have to interact with the market profile, and based on interaction you will get good information. Then you have to take your position. This is not an indicator. Okay, ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡുകളിൽ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. Yesterday we clearly discussed that this is a rally high, right? This rally high will work as a support. This rally high work as support. See, exactly the B period took support from here, and whatever we discussed yesterday, first target is 17,150. So that is done, and second target we clearly told that if any acceptance above this will go for another up move. But this 150 target we clearly discussed, and PE we didn't discuss here. PE we discussed only below previous day low. Below previous day low only we discussed about the PE. Why? Because market out to open here, any acceptance here, then we can look for a PE. Till then we didn't discuss about the PE. And there are in our community member, ma'am was asking, sir, open was happened above this area, but not above previous day range. Not above previous day range. Inside only market open inside, not that much huge gap up was not happen. So market took support here and market went up. So this is how you have to validate the market. Based on that you have to interact, and based on that you have to take a position. ഇന്നലെ ഒരു മാഡം ചോദിച്ചിരുന്നു, സാർ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി, എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ എടുത്ത് കളഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വീഴാത്തത് എന്നായിരുന്നു മാഡത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഈ റേഞ്ചിന് മുകളിലല്ല മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയത്, പ്രീവിയസ് ഡേ ഹൈന് മുകളിലല്ല മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയത്. ആസ് പെർ ദിസ് ചാർട്ട് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയത് എക്സാക്ട്ലി പ്രീവിയസ് ഡേ റേഞ്ചിനകത്ത് തന്നെയാണ്. പ്രീവിയസ് ഡേ റേഞ്ചിനകത്ത് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയത്. സോ നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഡേ റേഞ്ചിന് മുകളിൽ ഓപ്പൺ ആവുകയും അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ എടുത്ത് കളഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, വാട്ട് കുഡ് ബി അവർ തോട്ട് പ്രോസസ്? സി, ദിസ് ഈസ് വെരി ലോങ് പെൻഡിങ് ടെറിട്ടറി, 17,320 to 17,400 and what is the level? 420. These 100 points, this area market how to clear. This single print area market how to clear. So how, when, where? So the time is very, very important. That's why we are discussing time, price, opportunity, not a simple price action. Okay, all the people are trading based on the price action. Previously I was also done that, but when the action, when will happen? Okay, so there could be a time if there, then the price action will support you. So TPO, this TPO will help you that when you have to enter, the time will clearly will give this TPO. Okay, so see, if market now a short term bullish momentum, if market opening flat or gap up, okay, and market any acceptance at 17,240, any acceptance at 17,240, go for a CE. First target 320, then market spending time here. Second target is 17,420. These are the two target. We can see
this target before tomorrow or Friday, maximum by Friday, maximum time is Friday, but market how to sustain above this level, what is the level? That is 17,110. This level is 17,110. So if this is a good support, short term support, so market if sustaining above 17,110 today, then by tomorrow we can see 17,420 is our direct target. Okay, so don't be biased when we are discussing about this. Why? Because market ended in this particular profile, this emotional profile of 13th March profile. Market already entered here. If market spending time here, for example, first half, today is a Wednesday, so first half if market is spending time here and shooting up, then directly this entire area, this entire zone, we can expect market will clear. This entire area market will clear today itself. If this condition is applied, okay, if market opening flat and spending more time here, then the breakout is, the box breakout is happening, then this area is a direct target today itself. Okay, so this is only one scenario which is a good scenario to trade. Next scenario we can discuss, if market opening below this particular area, then we can watch this low. Why? Because there are some supports are there again and again, then we have to watch. I will avoid a put today. If market opening big gap down, then I will think. If market opening for example inside there was a big gap down, I'm not thinking that, but if big gap down previous day range, and then I will avoid the trade on PE today. If gap down, then I will just think if there could be any live support I can provide in the Telegram channel. ഓക്കെ, നമുക്ക് നല്ല ട്രേഡിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഫ്ലാറ്റോ ഒരു ഗ്യാപ്പോ ഓപ്പൺ ആയതിനു ശേഷം മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, ഈ 240 അവിടെ മാർക്കറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് ഔട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് 17,320, സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് 17,420 നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ബുള്ളിഷ് മൊമെൻറ്റം നമുക്ക് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഒരു ചെറിയൊരു ബുള്ളിഷ് മൊമെൻറ്റം ഉണ്ട്. ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളിഷ് മൊമെൻറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയോ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയാൽ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കുന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. അതല്ല മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ആണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രീവിയസ് ഡേ ലോവിനും താഴെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വാല്യൂ ഏരിയയിൽ അക്സെപ്റ്റൻസും കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും, ബട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. മാക്സിമം ഞാൻ PE അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് PE ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും PE. എൻ്റെ ഈ ലോ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൂടുതൽ PE ഫോക്കസ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എനി ടൈം മാർക്കറ്റ് എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ റിവേഴ്സൽ ആകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്, അല്ലേ? എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും. നിറച്ച ആൾക്കാർ മാർക്കറ്റിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, നിറച്ച ആൾക്കാർ ഇൻട്രാഡേ ലെവൽസ് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. സ്ട്രാറ്റജിയല്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ മാർക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതായത് ആരാണ് ഇത്, ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിൽ കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിൽ നമുക്ക് 2 ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ, രണ്ടാമത്തത് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ, പിന്നെ വിക്ക് ഉണ്ടോ, പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് പാറ്റേൺസ്, ഡോജി, ഇൻവെർട്ടർ ഹാമർ, അല്ലേ, ഇതേപോലത്തെ ഹാമർ, ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊക്കെ ആരാണ് കളിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും അത് നമ്മൾ ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. സി, മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ will give you the clear information which players are present in the market. That is very, very important. See, we clearly told that after this day, this is a pakka emotional buyers or emotional sellers are here presence, so that they are not getting a follow through. Again and again market coming in their profile, inside their profile. Why? Because they are not strong. This type of information you will get only on the market profile. See, if you go to candlestick, you will get 2 type of candlesticks. One is a red, another one is a green, and some candlestick pattern, okay,
this is a hammer, this is a hammer one, this is a reversal hammer, then doji, this kind of many candlestick patterns are there, but you don't know which players are here playing their position. That is very very important. And see, I will give you one more beautiful information. You go and cross check, you can go and back test this information. Okay, ഞാൻ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇത്. ബേസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ആഴ്ചത്തെ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആ ആഴ്ചത്തെ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഹൈയും ലോയും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ if week start with Monday, all the Mondays day high and day low is very very important for the entire week. Budan, Chova, Budan, Varam, Velli, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. These 4 days very very important. Monday day high and day low. We just look why we are saying that. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്? 2/1/2023, 2nd January 2023. Where is it is? Okay, here it is. Okay, see, yeah, this candle is 2nd January. See, this candle is 2nd January high and 2nd January low. High was taken by Tuesday but not sustained, and inside this particular day, that Monday, Wednesday itself they got acceptance. This low was taken, then there was a good fall. So that's why I told you very very important, Monday's low, then only I will look for a good shorting opportunity. See, the low was taken out, then market came down. Okay, what about next week? That is a 9th January. Okay, we'll see, we'll check 9th Jan. Okay, this is a 9th Jan. This candle is 9th Jan. Okay, this low was taken out and market came down. Market came down. 16th Jan. What about 16th Jan? We'll check 16th Jan. Here it is 16th Jan. See, 16th Jan high was taken out. Then the inside not allowing the candles. Then the entire week was sideways. Next is 23rd January, Monday. 23rd January, Monday. Okay, 23rd January, Monday. Right. See, 23rd January, Monday. Market was after Monday, Tuesday was gap up. Tuesday was gap up. And this low was taken, then there was a good fall we witnessed on the particular week. See, that is what I am saying. This type of information you have to gather from the market. Then 30th Jan. What about 30th Jan? See, 30th Jan, there was a very interesting thing. High was taken, then gap up, then this is a budget day. Budget day. So entire day was this doji was formation. Doji formed on the particular week. Then 6th February. Then 6th February. Okay, here it is. See, 6th February. This candle is the 6th February. Okay, low was taken out but not given the closing below that. Then high was taken out. Then market went up. Okay, what about 13th February? What about 13th February? See, this is a 13th February high was taken, then the entire week was bullish. This is how you have to plan. 20th February. So we'll conclude with the 20th February. Then you can go and cross check. See, 20th February, this is a low was taken and close given, gap up, then market entire week was came down. 27th February last. Okay, after that you can go and cross check. 27th February. See, 27th February, the high was taken up, then market went up. So this type of analysis, this type of information you will get entire in the market. So still what we are trying to say that now that logic high was taken out and closing above this. Okay, then now our target is 17,425 because there are important area to clear, revisit. There are important, as per market profile, we have to believe this type of activities.
So this important level market how to visit again and clear this entire area. That is a long pending territory. Now the as per the our logical view, the Monday high was taken out and close also given above Monday's high. That's why I told you in the beginning, when if market opening above this and sustaining here, why? Because this profile acceptance is very very important. So if acceptance was happening here, then we can target here. Very simple. That's why not biased, based on the logical, based on the market profile, based on this area's information. So many parameter was combined, and based on that we are targeting this particular territory. Then same thing, that's why I told you, if any acceptance on this value area or any acceptance in this POC, whatever it may be, so then only we can go for a short. Otherwise what happen, as an option buyer, we don't know market will work like this, then the entire money will, our capital will wash out. സോ ഇങ്ങനത്തെ ലോജിക്കുകളെല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ടാർഗറ്റ് 420 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഇത് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, ഞാൻ വെറും ജാനുവരി ഒരു 2 മാസത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെയോ 2 വർഷത്തിൻ്റെയോ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ബാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് മെമ്മറി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, ക്ലിയർ ചെയ്യണം, പെൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോജിക്കൽ പാർട്ട്. അത് ലോജിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. join our telegram channel. Live market support, bank nifty live calls we are providing there. You can join free of cost only. Please click the like button, subscribe our channel, do share our channel to your entire friend circle and relatives. Thank you very much.